Alright, idan muka duba daga nan kamar yadda kuke gani, insha Allah in this video zan nuna muku step by step yadda za ku yi understanding fair value gap da kuma yadda za ku dinga amfani da fair value gap wajen trading, and then still kuma zan nuna muku step by step yadda za ku fara gane valid and invalid fair value gap. So da muka duba daga nan yanzu za mu ga like daga nan like fair value gap, yawancin mutane kuna da fair value gap like idan baka san me fair value gap ba, so in Allah ya yarda wannan bidiyon za ka sani da kuma yadda za ka dinga amfani da shi. So kamar da yadda kuka sani fair value gap like imbalance ne da market take badawa anytime, and then kuma fair value gap shi ma yana part of POI, ma'ana point of interest, ma'ana area da za ka iya entry a cikin trading. Like idan muka duba daga nan muna two type of like fair value gap normal, muna da bullish fair value gap wanda a wannan time za ka dinga looking buy, and then muna da bearish fair value gap wanda shi ma wannan time din za ka dinga looking sell. So amma akwai abubuwa kala-kala da ya kamata ka sani akan wannan fair value gap din. So abu na farko dai fair value gap like za ka samu candlestick ne guda uku wanda za su ba da imbalance a tsakanin su kamar yadda kuke gani. Most of the time kuma ana iya amfani da fair value gap like a candle guda hudu. So amma wanda kai za ka fi mayar da hankali akan shi shine guda ukun nan. A duk lokacin da ka samu candlestick guda uku za ka samu imbalance a tsakanin su, so wannan shine muke ce mai fair value gap. So amma normal akwai low probability fair value gap, and then kuma akwai high probability fair value gap. So shine abin da na nuna muku a cikin wannan bidiyon in Allah ya yarda. So idan muka duba daga nan like na muku bayani akwai bullish fair value gap, shine wannan kenan wanda wannan time din zaka dinga expecting buy ne, and then kuma akwai bearish fair value gap, shi kuma wannan time din zaka dinga expecting sell ne. So like wa'annan kowanne da sunaye da akwai sunan da ake kiran shi. Let's say idan muka dauka wannan bullish fair value gap din shine ake ce mai shine ake ce mai BC, kamar yadda muke gani daga nan zamu ga sunan shi shine ake ce mai BC. Like sannan kuma wannan bearish fair value gap din shi kuma shine ake ce mai shi kuma shine ake ce mai CB. Like ina fata kun gane. So wannan fair value gap din nan a duk lokacin da ka samu wannan imbalance din nan like zaka candlestick ne guda uku, like a wannan time din babu ruwanka da color, maybe ko kaka expecting like duka sai ka samu green ko kuma sai ka samu red, like nan kawai na baku example ne. So babu ruwanka da like color, maybe idan nan red ne nan green ne and then kuma nan red ne, babu ruwanka kawai. Kai dai kawai abin da kake like dubawa a nan wajen shine ka duba like fair value gap din, like ka duba wannan gap din. Idan muka duba from bottom din wannan, I mean from top din wannan to bottom din wannan candle din, zamu ga ya bada gap. So wannan gap din a wannan level din shine muke ce mai fair value gap. Ma'ana muna expecting na idan wannan BC ne, ma'ana bullish fair value gap, idan trade din nan ya sama, duk lokacin da trade din ya dawo ya tafin wannan level din nan zamu ƙara looking sell a wannan time din. And then wannan kuma bearish fair value gap shi kuma shine muke ce mai CB. Ma'ana shi ma muna expecting duk lokacin da trade din ya dawo ya tafin wannan level din nan shi ma kuma zamu yi looking sell. So wannan shine difference nasu, wannan shine difference between like BC and CB. And then wa'annan candle din nan na gaya muku babu ruwanku da color, nan kawai like na baku example ne. Anytime idan zaka identify in fair value gap babu ruwanka da color. Idan dai ka samu wannan gap din nan like from bottom din wannan to top din wannan ya wadatar, nan ma from let's say bottom din wannan to top din wannan shi ma ya wadatar. So wannan anan ne zaka use da angle naka ka zana kamar yadda kuke gani haka like na zana. So wannan level ne wanda shi ma zaka dinga amfani da shi wajen entry, wanda like most of the time a kowane trade naka, kowane market take trading, definitely zaka dinga ganin fair value gap. So in Allah ya yarda yanzu bara nuna muku step by step yadda za ku understand fair value gap. Alright, idan muka duba daga nan kamar yadda kuke gani zamu ga market movement. So anytime movement in market, maybe bullish movement ko kuma bearish movement, yana tafiya ne based on abu guda biyu. Na farko shine liquidity zones. Duk time da muka samu liquidity, abin da muke expecting idan muka duba daga nan shine muna expecting sweep liquidity, ma'ana a zo a yi taking wannan liquidity. And then na biyu kuma shine fair value gap. Duk time da muka samu fair value gap muna expecting me ya dawo ya zo ya rebalance wannan gaps din nan. Kun gane ba? So wa'annan sune abubuwa guda biyu wanda anytime market take tafiya, maybe based on bullish movement ko kuma bearish movement, wanda wa'annan abubuwan like normal na muku bayanin su a baya kuma yanzu zan ƙara muku bayanin su, kuma abubuwa ne masu matuƙar amfani wanda like ya kamata normal ka san su. For example yanzu idan muka duba da kanan level din, let's say yanzu wannan market din mu dauka like complete direction din wannan market din yana tafiya bullish trend. So bullish trend let's say mu dauka nan da nan, wannan level din nan wannan shine swing low namu, right? And then nan kuma shine swing high namu. So tunda anan muna expecting wannan market din like tana tafiya bullish trend ne,
kun ga kenan muna expecting like idan dai wannan shine wannan mun tabbatar nan shine swing high din ya dawo ya pull back and then ya je ya take liquidity saman nan ba, tunda nan idan muka duba nan shine swing low namu, nan kuma shine swing high namu, right? So yanzu a wannan level din abin da zai faru, maybe za mu iya amfani da Fibonacci kamar yadda muka saba mu sashi from top to bottom, tunda nan mun duba direction din market din mun ga like tana tafiya bullish trend ne, ko kenan za mu sa Fibonacci namu from top to bottom kamar yadda muke gani. So after mun sa Fibonacci namu kamar yadda muke gani, next abin da za mu yi shine za mu jira ya pull back zuwa 50% level namu, kun gane ba? Let's say idan muka duba daga nan a wannan 50% din, maybe da kanan point din, let's say akwai fair value gap. Ina fatan kuna ganewa. So kun ga wannan shine abin da na nuna muku anan. Na farko na ce muku me? Na farko na ce muku liquidity zones. So anan ina ne liquidity namu? Na farko za mu dauka nan level din nan, like za mu dauka wannan point din na, wannan shine me? Wannan shine swing low namu, nan level din kenan. And then kuma za mu dauka nan kuma shine me? Nan kuma shine swing high namu, right? So idan ba ku manta ba na muku bayani, duk time da muka samu swing high ko kuma muka samu swing low, muna expecting me? Muna expecting akwai liquidity a wannan zone din. Akwai liquidity. Wani kan liquidity ne yake wannan zone din? Liquidity da yake wannan zone din shine liquidity da muke ce mai external range liquidity. Ma'ana a wannan high din da wannan low din akwai liquidity. So kun ga kenan anan gashi nan wannan shine liquidity zones. So after mun samu liquidity zones sai mu duba mu ga ina ne direction din market din. So mu a inda muke trading mun ga direction din market din nan like yana tafiya bullish trend ne. So a wannan type din muna expecting ya zo anan da ga liquidity sweep, muna expecting ya zo ya sweeping wannan high din. So amma before ya zo ya sweeping wannan high din, normal anan yanzu an yi creating liquidity zai pull back maybe zuwa 50%. So wannan pullback din anan ne muka samu fair value gap, sai muka ce mai rebalance gap. So dole zai dawo wannan gap din, tunda anan ya bada wani imbalance, ya bada wasu candlestick guda uku, zai dawo zuwa wannan candle din nan after ya zo ya yi rebalance wannan gap din nan, sannan maybe trade din ya ci gaba tafiya bullish trend kamar yadda muke expecting kenan. So let's say for example anan level din sai trade din let's say ya dawo haka. So maybe sai ya zo sai ya expecting wannan fair value gap din. After ya zo ya expecting wannan fair value gap din, kun ga anan gashi duka wa'annan abubuwan da nuna muku like na market movement kun ga mun same su anan. Na farko wannan shine liquidity namu, za mu gani wannan point din shine liquidity namu da muka identify, yana under me, yana under swing high. Wannan liquidity ne da muke ce mai like buy side liquidity kamar yadda muke gani daga nan, za mu ga gashi nan mun yi identify nashi. And then kuma na biyu za mu ga wannan liquidity shi wannan liquidity ne da muke ce mai sell side liquidity. So duka mun riga mun yi identify liquidity namu. After mun riga mun yi identify liquidity namu, so yanzu mutum da market din tana tafiya bullish trend ne, yanzu muna expecting sweep liquidity, ma'ana a zo a yi taking wannan liquidity na wannan level din. Let's say sai trade din ya haka. So kun gani anan wannan shine abin da ya faru, ya zo ya yi taking wannan buy side liquidity din, so wannan shine abin da ya kamata ku sani. Anytime direction din market yana tafiya ne based on wa'annan abubuwan guda biyu da na rubuta muku su anan, like kuma ya kamata ka san su kuma ka san yadda ake amfani da su. Shine market movement, za mu ga liquidity zones din da ka samu liquidity za ka expecting sweep liquidity ne definitely. And then na biyu kuma shine fair value gap, din da ka samu fair value gap kana expecting ya dawo ya rebalance wannan fair value gap ne, ya dawo ya rufe wannan gap din nan, kun gane ba? So wannan shine abin da ya kamata ku sani. Maybe wannan based on kowane direction market take, maybe bullish trend ne ko kuma bearish trend ne. Yanzu kuma kamar yadda kuke gani akwai abubuwa guda biyu kuma da ya kamata ku understanding na su. Anytime muna da like two type of fair value gap ne. Na farko muna da mitigated fair value gap, and then na biyu kuma muna da unmitigated fair value gap. Abin da nake nufi da wannan shine like kamar fair value gap wanda already an riga an yi amfani da shi, and then kuma da fair value gap wanda ba a riga an yi amfani da shi ba. So ka anytime as a trader za ka dinga mayar da hankali ne akan me unmitigated fair value gap, ma'ana fair value gap wanda ba a riga an yi amfani da shi ba. For example idan muka duba da kanan yanzu, normal na san yanzu kun yi understanding me fair value gap, na ga muku za ku samu 3 candlestick wanda za su ba da imbalance a tsakanin su, wanda muna da bullish fair value gap shine muke ce mai BC, and then kuma muna da bearish fair value gap wanda muke ce mai CB. Ina fatan yanzu kun yi understanding wannan. So abu na gaba da ya kamata ku sani shine idan muka duba for now yanzu zamu ga yanzu muna cikin chart, zamu gani daga nan. So a nan level din yanzu daga nan zuwa nan yanzu zamu duba ina ne like mitigated fair value gap da kuma unmitigated fair value gap kamar yadda muke gani. Zamu ga daga nan na farko na ga abu candle ne guda uku wanda zamu gani. So idan muka duba daga nan level din yanzu from like
bottom din wannan to top din wannan zamu ga gashi na ai mun samu wani fair value gap, so amma idan muka duba anan level din like nan mun samu mitigated fair value gap, ma'ana wannan fair value gap din already ya riga ya amfani. Zamu ga candle din nan guda uku 1 2 3, sannan na hudun kuma da yazo sai yazo ya tapping daidai kan wannan gap din, so yana tapping and then market din ta cigaba da tafiya direction. So kun ga wannan like fair value gap din ya riga ya amfani kenan. So idan muka duba kuma daga nan ga wani candle nan shi ma zamu ga 1 2 3, so shi ma zamu ga gashi nan from nan to nan, zamu gani shi ma gashi nan like mun samu fair value gap. So amma zamu ga a nan bai zo nan yayi tapping wannan level din ba, tunda ai candle guda uku muka samu 1 2 3, ya kamata na hudun nan ya zo ya tapping nan and then market din ta cigaba da tafiya direction. So kai kaga a nan zaka fi mayar da hankali akan wannan, tunda wannan na ga muku wannan shine mitigated fair value gap, wannan kuma unmitigated fair value gap. So definitely trade din zai dawo ya zo ya tapping wannan area, tunda ai anan bai riga ya zo ya like tapping area ba, zamu gani kai kuma ya cigaba da tafiya direction din. So kai maybe kai yanzu as a trader zaka iya fi mayar da hankali akan wannan level din kamar yadda muke gani. Let's say for example zamu ga gashi bai zo ya tapping wannan ba, amma kuma trade din like da yake an samu aggressive move, trade din kuma ya cigaba da tafiya direction din. So yanzu idan muka duba like for example idan muka duba yanzu bari mu gani, kuna gani gashi zamu ga trade din like ya fara dawowa, zamu gani gashi an yi creating wani liquidity anan. So anytime ka dinga duba in area da aka create liquidity, domin liquidity shi kanshi wani confirmation ne da aka dinga samu a cikin trading, ina fata kun gani. So maybe zaka yi ta jira tunda kai dai like kai kayi believe cewa zai dawo zai tapping wannan level din, zamu gani still yanzu bai zo ya tapping ba, wannan shine wanda ya zo ya tapping, zamu gani already kai kayi believe kai a tunanin ka zai dawo sai ka jira. So idan muka duba gashi zamu ga kun ga ai da yazo wannan fair value gap din da bai zo ya expecting ba, sai da ya dawo ya zo ya tapping level din, after ya zo ya tapping level din kuma gashi zamu ga ya dan bada wani reaction. So kai yanzu as a trader maybe idan kana higher time frame ne ka gan shi haka, zaka iya switching zuwa lower time frame, ka je ka samu wani like ka je ka samu maybe one displacement naka like, sannan ka ƙara samun confirmation naka, sannan ka shiga trade din. Maybe zaka iya targeting let's say zuwa wannan low din kamar yadda muke gani. So yanzu mu duba mu gani, kuna gani kun gani ya zo ya taking wannan low din. So kun gani, so anytime wa'annan sune like fair value gap kala biyu da muke da shi a cikin trading, akwai unmitigated fair value gap sannan kuma akwai mitigated fair value gap. Anytime kai na gaya maka ka dinga mayar da hankalinka akan unmitigated fair value gap, ma'ana fair value gap wanda ba a riga an yi using da shi ba. Shi wannan normal an riga an yi using da wannan fair value gap din, ya zo ya expecting nashi and then ya tafi. So wannan shine abin da ya kamata ku sani a wannan level din. And then kuma still ma wannan level din idan muka duba like zamu ga candle nan guda uku mun samu 1 2 3, so gashi nan like mun samu gap din, zamu zana shi, wannan shine gap namu. So idan muka duba like next candle din da ya fito, ma'ana candle na hudun, zamu ga like bai zo ya tapping wannan level din, gashi nan zamu ga wannan candle din nan shine na hudun da ya fito, like ya kamata ya zo ya tapping wannan level. So kun ga still anan level din anan mun sami nan mun samu unmitigated, kun gane ba. So a kalan wannan level din ka kai rushing ka jira ya dawo ya tapping, ko da me zai yi anan ka jira, idan trade din ma ya wuce ka ba wani damuwa zaka iya samun wani next trade din, ka gane ba. So ka jira idan ya dawo ya tapping, idan ma ya dawo bai yi expecting ba ka jira wani trade din kawai shine normal, ba wani rushing kawai normal. Wata rana kai trading kai making profit, wata rana zaka yi loss, wata rana ma idan ba ga opportunity ba kawai ka hakura trade din complete, shine wannan. So na san wani maybe zai ga wannan move din like gashi bai dai dawo ya zo ya tapping wannan fair value gap din ba, amma wani zai iya cewa zai shiga sai ka shiga kuma zai dawo kuma ya zo ya tapping stop loss naka. So yawancin mutane suna samun wannan like wannan shine muke ce mai FOMO, anytime mutane suna FOMO a trading. So a wannan level din zaka jira ya zo ya tapping wannan level din. Yanzu bara mu duba mu gani kamar yadda muke gani, zamu gani kun gani gashi ya fara bada reaction. So maybe zaka dinga using da liquidity wajen samun confirmation. Kun gani gashi sai da ya dawo ya zo ya tapping wannan level din. So kai after ya dawo ya zo ya tapping wannan level din, yanzu like muna daily, muna 1 hour time frame ne, zaka iya switching zuwa lower time frame like 5 minute time frame, ka je ka nemi like setup naka and then kai targeting maybe zuwa wannan high din. Ga wani high nan zamu gani normal 1:2, idan ka koma smaller time frame za ka gani maybe kai targeting zuwa wannan high din liquidity din nan, next liquidity din nan. So zamu gani gashi nan an ƙara create wani liquidity, zaka jira gashi zamu gani idan a lower time frame ka koma za ka samu confirmation. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. Anytime na gaya muku muna da unmitigated and then kuma muna da mitigated. So kai ka fi mayar da hankali akan unmitigated fair value gap, zaka yi ta ganin su gashi nan, zamu ga da kanan gashi nan zaka yi ta ganin example like fair value gap wani gap ne da market take badawa anytime. Zamu gani like
ga wani zamu ga sometimes kuma zamu ga wani nan ga wani fair value gap nan zamu ga da yazo kun ga nan bai expecting ba. So ka sani ba kowane time ne fair value gap yake expecting. So nan ina muku like reality ne na trading. So ba wai ina so na ku gani ne ku tabbatar. Kun gani nan gashi ga wani fair value gap nan zamu ga this time kuma ya yi expecting. Kuna gani ba? So ba kowane time ne dole wataran dole za ka yi loss. Ka dinga sa wannan a cikin zuciyanka. Sometimes za ka yi making profit, sometimes kuma za ka yi loss. Zamu ga like nan ga wani fair value gap nan. So zamu gani gashi like bai zo ya yi tapping fair value gap din ba. Maybe idan kai zooming in the future za ka gani ila ya zo ya yi expecting. Zamu ga gashi a wannan level din a fair value gap din nan zamu ga da yazo bai yi expecting nashi ba, ya yi breaking nashi sai muka samu inverse fair value gap sai ya ci gaba da tafiya. So kuna gani ina so na muku like reality na trading ne ba wai kawai ne ta muku bayani ba. Ku ga yadda abin yake, sometimes profit sometimes loss definitely. Ga wannan level din like ga dan wani gap nan da muka samu, sorry, wani gap nan as fair value gap. Amma ga this time ya yi expecting idan ka using da lower time frame ka koma like ka zo ka samu confirmation a high time frame kai switching zuwa lower time frame za ka dan yi catching wani move. Kun ga zuwa wannan ba karamin move ma za ka samu ba. So za ka ta gani like ga different confirmation nan ina ta nuna muku example kala na fair value gap. Kun gani nan ga wannan level din a wannan gap din from nan to nan, sorry, shi nan ya yi expecting shi ma idan ka yi targeting zuwa nan za ka dan yi catching move haka. So ga nan level din shi ma still from nan to nan gashi nan zamu gani ya yi expected level din and then ya yi pushing off. So shi ma idan ka yi targeting zuwa wannan height din nan ka yi making profit. So za mu yi ta gani ga different example nan, different example na fair value gap. So wannan abun da nuna muku like fair value gap yana da matukar amfani domin anytime a cikin trading za ka danganin fair value gap. So ya kamata ka mai da hankalinka sosai akan fair value gap. Na muku bayani masu matukar amfani. Na gaya muku muna two type of like fair value gap, akwai BC and then akwai CB. Kamar yadda na muku bayani ma'ana bullish fair value gap da kuma bearish fair value gap. And then kuma na gaya muku muna da like unmitigated da kuma mitigated fair value gap. So duka wa'annan abubuwan ne da ya kamata ka mai da hankali akan su. Alright, idan ba ku manta ba like na muku bayani insha Allah kuma zan nuna muku like hanyar da za ku dinga gane valid and invalid fair value gap. So muna da 4 step ko kuma ce muku 4 rules wanda anytime ya kamata kai following nasu idan za ka identify in fair value gap, maybe bullish fair value gap ko kuma bearish fair value gap. Step 1 kamar yadda kuke gani shine valid, bust and choke. Like ma'ana kawai market structure. Dole ka identify market structure da kyau. Like ka identify idan market na tafiya bullish trend ne, ka identify in bullish breakup structure, idan kuma bearish trend ne ka identify in bearish breakup structure. And then kuma idan an samu market shift ka identify in choke, chain of character. Ko dai at least ka identify in valid market structure. Definitely shine step 1. And then step 2 kuma ka duba shi like ya zo extreme level naka. Kun gane ba? Sannan step 3 kuma shine ya zo maybe discount area naka ko kuma premium area naka. Idan kana expecting buy ne ka tabbatar ka yi da Fibonacci yana cikin discount level naka. Idan kuma kana expecting sell ne ka tabbatar shi ma ka amfani da Fibonacci yana cikin premium level naka. Sannan step 4 shine unmitigated kamar yadda muku bayani anytime ya kasance kawai kana kallon unmitigated fair value gap ne. Anytime ya kasance kana kallon unmitigated fair value gap ne domin a level din akwai liquidity. So na muku bayani duk level din da akwai liquidity anytime ana kallon wannan level din ne. Za a je a take liquidity sannan market ta ci gaba da tafiya direction nata. So wa'annan su ne step like guda 4 da ya kamata ka mai da hankali akan su idan kana so ka dinga identify valid and invalid fair value gap. So wannan shine karshen bidiyon nan. Like duk wanda yake so ya join like 101 mentorship nawa za ka yi duba kasan wannan bidiyon description akwai link za ka iya min DM. Peace out.